Existum lucre dentro de voca, on a luz da consciência, recida ementre, territorio silencioso, misterioso, pulsa tudo aquilo que voca no quis ver, no quis senir, no peda ceder. Carl Jung chamu esse spaco die sombra, no iapetas uma metafora, nemum concedo esoterico, e uma forca viva, dinâmica. Q se esconde atrás de cada decisa impulsiva, cada julgamento duro, cada sentimento inexplicável de vergonha, culpa ou raiva. A sombra e tudo aquilo que voca imperupera os poros da mente, acreditando que, ao fazer isso, estaria livre dela, mas o que for reprimido no desapares, ele espera, ele observa, ele es nas entrelinhas. Jung dizia que quando menos lhe damos, conscientemente como nossa sombra, mas ele nos controla. E esse controle no acontece de forma óbvia. Ele se manifesta nos detalhes, na maneira como vocaria agressivamente algum, que só faz uma crítica livre, na forma como voca. Se sente superior ou inferior sem motivos claros. No medo irracional de ser descoberto como insuficiente. Saúcos de uma parte sua que voca recuso, mas que no dixu de existir, muito pelo contrario. Ao ser rejeitada, essa parte se fortalece na escrito, a construco da sombra como aquecido. Quando ainda somos crianças, somos ensinados, direita ou indiretamente, sobre o que é aceitável ser. Quando expressamos raiva, por exemplo, e somos repreendidos duramente, aprendemos que ser raiva é errado, e assim, colocamos nossa raiva na sombra. O mesmo acontece com a vaidade, o desejo, a ambição, a tristeza profunda, tudo aquilo que no se encaixa no molde social, familiar ou religioso que nos é imposto. O resultado é que crescemos partindo pesos equilibrados por fora, mas, carregando tempestades emocionais por dentro, a sombra, ao contrário do que se pensa. No é apenas depósito de maldade. Jung foi claro ao afirmar que ele também contém tesouros, potenciando desenvolvidos, amores legítimas, peixes sufocadas, talentos negados, ao escondermos aquilo que nos envergonha. Também escondemos aquilo que poderia nos libertar. Existe dor, sim, mas também existe poder nesse lado oculto, poder de transformação, poder de enraizar, mas para acessar isso, é preciso coragem. A coragem de olhar o que evitamos por toda a vida, a coragem de atravessar o desconforto de confrontar o próprio reflexo despido de máscaras. Essa jornada não é linear. Muitas vezes, pensamos ter compreendido nossa sombra, apenas para sermos surpreendidos por ela novamente em situações inesperadas. Isso porque a sombra é fluida, mutável, e medida que evoluímos, novas camadas são reveladas. Não é uma questão de eliminar o que há de sombrio em nós, isso seria negar a própria natureza humana. É uma questão de integrar, de reconhecer, de aprender a dialogar com aquilo que tememos ser. A verdadeira liberdade psicológica, para Jung, não está em se tornar uma versão idealizada de si mesmo, mas em aceitar como se em sua totalidade, luz e sombra, seu abismo. Mas a maioria de nos vi fugindo dessa confrontação, nos mantemos ocupados, distraídos, anestesiados, alimentamos uma persona, a imagem socialmente aceitável, que criamos, enquanto o que foi rejeitado se acumula e se vinga, em sintomas emocionais, padrões repetitivos, relacionamentos sabotados, e como se houvesse duas versas de nós, coexistindo, uma que mostramos ao mundo, e outra que insiste em se expressar nos bastidores da consciência. A sombra não pode ser ignorada por muito tempo sem cobrar su preço. E esse preço, muitas vezes, é alto, crises existenciais, colapsos emocionais, sensação de vazio mesmo em meio ao sucesso. Jung propõe que a única saída verdadeira é para dentro. Mergulho profundo no inconsciente, cada símbolo, cada sonho, cada recado desproporcional pode servir de pista para aquilo que foi escuchado. Não se trata de psicologia positiva, de pensar bonito para ser feliz. Trata-se de descer as raízes da alma, habitando os monstros quanto, os milagres, ele, nesse subterrâneo da psique, que começa o processo de individuação. O movimento de se tornar como se
no como se esperava que fôssemos. Mas a individuaco exigiu enfrentamento da sombra. Exige abrir mão das luces de perfeito e entrar em contato com a própria humanidade crua. Olhar para a sombra e como acender uma vela em uma caverna escura. O que vimos ilhas fraca. Pode assustar, confundir e repelir, mas a escuridão só pode se poder quando iluminada. E essa las não vem de fora. Nenhuma filosofia pronta, nenhuma ideologia, nenhuma religião pode fazer esse trabalho por voca. Só voca pode caminhar on o seu medo mora. E sentir-se com ele, como quando reencontra velho amigo que foi ignorado por tempo de me. Sombra não quer destruir voca, ela quer ser vista. Quer ser reconhecida. Porque enquanto for negada, continuará ganhando suas costas. E talvez, nesse exato momento, ela esteja falando atrás de voca, sem que voca sequer perceba. Decido, aprendemos a usar máscaras, sorrisos treinados, gestos medidos, palavras cuidadosamente escolhidas para nos manter seguros, amáveis, aceitos. Essa construção, que chamo de persona, e uma adaptação social necessária. Precisamos dela para viver, trabalhar, pertencer, mas a questão EQ, ao longo da vida. Muitos de nós esquecem que está usando uma máscara, e confundem a persona com realmente são. Quando isso acontece, criamos abismo entre a imagem que projetamos e o que realmente sentimos. E nesse abismo, cresce a sombra, a persona e o que mostramos, a sombra e o que escondemos. Mas o curioso é que ambas são criadas pelo mesmo impulso, o desejo de sobreviver emocionalmente em um mundo que julga, exclui e rotula. Se, na infância, aprendemos que demonstrar tristeza e sinal de fraqueza. Então seremos mesmo quando queremos curar. Se entendemos que ser sensível e ser vulnerável, vestimos uma caraca de frisa. E assim vamos empurrando papéis, o bem-sucedido, o engracado, o racional, o forte, o inabalável. Mas o que não cabe nesses papéis vai sendo jogado para dentro, para expor escuro, amor a tudo aquilo que não tive espaço para existir. Como tempo, essas máscaras ganham autonomia. Passamos a nos apresentar ao mundo não como somos, mas como imaginamos que devemos ser. E quanto mais reforçamos essa identidade idealizada, mais distanificamos da nossa essência. A sombra, nesse processo, vai se acumulando como uma memória rejeitada. Cada vez que dizemos isso no suyo de pensamento, impulso, uma emoção, estamos empurrando pedaço da alma para fora da vista, mas o exílio não apaga. Apenas a torna invisível, e o invisível temum. Poder silencioso e feroz, a sombra, então, começa a se manifestar não de forma direta, mas por meio de sintomas. Cansaço que não passa, uma tristeza sem motivo, uma irritação subida, vazio que não se preenche com nada. Essas manifestações não são falsas, são mensagens. São sinais de que há partes nossas pedindo para serem movidas, reconhecidas, integradas. Mas como escutar a voz da sombra se estamos constantemente distraídos com a performance? Que montamos para o mundo? Como entrar em contato com o que realmente sentimos se temos medo do que vamos encontrar? Em muitos casos, a sombra se revela através da projeto. Aquilo que não aceitamos em nós. Exergamos nos outros. Criticamos, condenamos, nos revoltamos. Com atitudes alheias que, no fundo, espelham algo nosso que permanece inconsciente, ou envidioso, ou arrogante, ou desonesto, ou agressivo. Todos esses arquetipos que nos incomodam podem ser, em parte, reflexos daquilo que não conseguimos admirar. Sobre nós mesmos, Jung dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Essa frase, à primeira vista, pode parecer incomoda, afinal. Como gostaria de reconhecer que aquilo que mais abomina nos outros pode ser uma parte negada de si, mas exatamente a que começa o trabalho de integrá-lo. Encarar a sombra não ia abraçar o mal ou justificar comportamentos destrutivos e, antes de tudo, humanizar-se.
Compreender que dentro de cada existe capacidade para todas as emoções humanas, inclusive as mais desconfortáveis, ou ero esta acreditar que somos apenas bons, apenas corretos, apenas virtuosos. Es ideal de pureza e uma luso que sufoca. E quando mais nos apegamos a ele, mais intensa se torna a forca reprimida da sombra. O moralismo excessivo, o julgamento constante, a negaca de qualquer falha, tudo isso frequentemente, sintoma de uma sombra famina por reconhecimento, ha algo de sagrado no processo de tirar máscara, mas es auto y doloroso, no estamos acostumados a ver nossas contradicções expostas. Queremos ser compreendidos, mas tememos ser revelados, por isso, muitas vezes, sabotamos relax autênticas, preferimos o distanciamento emocional, fugimos do silêncio na verdade interior pode surgir, somos treinados para parecer, no parecer. E nesse jogo de abranches, vamos morrendo aos poucos para aquilo que nos faria inteiros. No proprio enfrentamento da sombra como caminho rápido e confortável. Muito pelo contrário, ele sabe que o repara o que há de mais obscuro nos exige maturidade, pachancha e tipo de coragem que se ensina livros. E a coragem de descer o inconsciente, e observar aquilo que se esconde sob os escombros da persona. E essa observa quando sincera, transforma. Porque no se trata apenas de ver os defeitos ou admirar os erros. Trata-se de compreender a complexidade da alma humana, com tudo que ela carrega, luz e sombra, beleza e fiera, amor e destruico. Quando mais nos afastamos da sombra, mais nos fragmentamos, tornamos-nos seres divididos, vivendo constante conflito interno. E esse conflito se expressa na forma como tratamos os outros, na forma como nos tratamos. Olhar para a sombra e ato de reconciliar, no com aquilo que confortável, mas com aquilo que real, e nesse caminho, o autoconhecimento deixa de ser uma busca por respostas prontas, e passa a ser exercício diário de escuta, de humildade, de presença diante de si mesmo. Existe mistério silencioso por trás dos relacionamentos que se repetem, porque insistimos nos mesmos padres, porque escolhemos sempre os mesmos tipos de pessoas. Aquelas que ferem, que abandonam, que exigem mais do que demos conta. Porque amamos como nos rejeita e rejeitamos como nos ama. Porque há conexões que parecem tão familiares, tão inevitáveis. Mesmo quando sabemos que vou terminar dor. Eu exergava tudo isso não como coincidência, mas como movimento profundo do inconsciente. A sombra encontra, nos relacionamentos, palco perfeito para se expressar, e quase sempre. Ela se desfarca de destino, nos não escolhemos. Apenas como raza, escolhemos como história que carregamos dentro. A infância nos ensina o que amar, mas também nos ensina o que carancha, o que silêncio, o que abandono. E essas aprendizagens não desaparecem, elas se infiltrando na forma como nos relacionamos na vida adulta. Quando a parte da nossa psique está ferida ou esquecida, ela tenta se resolver fora de nós. Projetamos no outro aquilo que não conseguimos aceder em nós mesmos. Esperamos que alguém nos salve daquilo que evitamos olhar, daquilo que enterramos. Fundo de mim, a pessoa por quem nos apaixonamos muitas vezes representa exatamente a nossa sombra. Ela desperta em nos sentimentos que não sabemos lidar, toca feridas que não cicatrizarão, revela comportamentos que acreditávamos não ter. E mesmo assim, insistimos. Existe algo hipnótico nesse reencontro como que foi perdido dentro de nós, às vezes, o auro encarna tudo que temos reprimir, a impulsividade, o controle, a frieza, o desejo desenfreado, a intensidade que nos assusta, e isso nos atrai tanto quando nos destrui. Porque, inconsciente, estamos tentando integrar aquilo que falta em nos por meio do auro, mas esse processo raramente consciente. Na superfície, achamos que estamos apenas vivendo romance difícil, lidando com algum complicado. Não percebemos que estamos diante de partes nossas que foram exaladas e que agora voltam. Na figura de outra pessoa, clamando por atenção.
Young dizia qo encontro de duas personalidades e como cantado de duas substâncias químicas. Se hoover alguma recao, mas se transformam, mas essa transformação, quando movida pela sombra, pode ser brutal, porque ela existe q. Deximos caras máscaras, q enfrentamos nossa própria vulnerabilidade, q revelamos tudo o q acreditamos sobre nós mesmos. Os relacionamentos mais intensos muitas vezes não são os mais saudáveis, mas os mais reveladores. Porque eles nos desnudam, mostramos que há de mais cru, de mais visceral, de mais não resolvido. E por isso, também, são os mais difíceis de sustentar. Queremos amar e ser amados, mas não queremos que o amor nos revele. Queremos companhia, mas temos medo da intimidade verdadeira, aquela que expõe, que fragiliza, que obriga a confrontar feridas antigas, e assim nos envolvemos em relax unhapexo. Mas não há consciência, há química, mas não há cura. A sombra encontra campo fértil para florescer no caos em muitos casos. A sombra também se expressa por meio de relacionamentos que nos anulam. Pessoas que decidem ser constantemente diminuídas, tratadas, desrespeitadas, no estado. Apenas sendo vítimas do outro, estado, algo novo. Sendo vítimas de uma parte inconsciente de si mesmas. Uma parte que acredita no merecer mais, que se acostumou a se esconder, a se calar, a se contener com igual as emoções, essa parte. Essa voz interna que diz isso e tudo que voca poder. E a sombra em sua forma mais sutil e corsiva. E enquanto ela estiver no comando, viveremos relax que apenas confirmam essa crenca invisível de insuficiência. A repetir que de padres nos convida a tipo especial de escuta. Não basta perguntar por que isso acontece comigo? A pergunta precisa mais fundo, o que se alimenta de ciclo? A dor não está apenas no auro, ela está também no que toleramos, no que buscamos, no que evitamos. E isso não é sobre culpa, e sobre responsabilidade afetiva consigo mesmo, sobre reconhecer que, algo novo, atraemos o que ecoa, a frequência do que está oculto dentro, que cada encontro e também espelho, reflexo, às vezes distorcido, às vezes brutalmente claro, da nossa própria sombra. Mas existe também outro lado dessa moeda, assim como projetamos, esquerido, podemos projetar a luz que necessitamos. Pessoas que admiramos profundamente, que colocamos em pedestal, que parecem passar tudo o que sentimos faltar em nós, elas também são projetos da sombra. Porque a sombra não é feita apenas de esquerido, ela contém também o brilho, que não alçamos viver, o talento não explorado, a ousadia reprimida, a alegria sufocada. E então dizemos que não somos criativos, não somos carismáticos, não somos bons o bastante, quando, na verdade, essas qualidades estão escondidas sob camadas de medo e negaca. Os relacionamentos nos ensinam sobre o que ainda precisamos integrar, o que invejamos, o que amamos, o que odiamos, o que nos fascina. Tudo pode ser usado como mapa, caminho de volta e totalidade perdida, mas para isso, é preciso praticar o outro por tudo que sentimos. É preciso começar a ver o que essas experiências estão tendo nos mostrar sobre nós mesmos. Porque a sombra não quer nos punir, ela quer ser incluída. Quer fazer parte de como somos de forma consciente, para que não precisamente se manifesta de forma destrutiva, inconsciente, repetitiva, nenhum relacionamento e por acaso. Cada pessoa que passa pela nossa vida toca aspecto do nosso mundo interior. Algumas abrem janelas, outras escancaram portas que preferimos manter fechadas. Mas todas deixamos sinal, e se tivermos coragem de seguir esse sinal e suas raízes, podemos encontrar algo mais profundo do que dor o prazer. Podemos encontrar a verdade sobre como somos, sobre o que precisamos curar, sobre o que ainda está em sombras dentro de nós esperando, silenciosamente, por ser finalmente visto. Ao longo da vida, acumulamos promessas quebradas, dores não dadas, desejos não vividos, empilhamos silencios, culpas, vontades abafadas e partes inteiras de nós que precisarão ser engavetadas para que pudéssemos continuar,
E sombra se forma. Nesse spaco entre o que somos e o que nos foi permitido ser. Mas chega ponto, quase sempre solitário, MQ algo dentro de nos se rompe. Pode ser uma crise, luto, fim abrupto, esgotamento, às vezes. Apenas vazio silencioso que susurra, isso não e tudo o que su. E nesse ponto que comica travessia. Ainda graco da sombra, no caminho iluminado. No há mapas precisos, no há garantes, no há aplausos, e uma jornada per dentro. E tudo o que há nesse dentro pode nos desconcertar, porque ali, não existem filtros nem máscaras, estão armazenadas amokes mal digeridas. Traumas que abafamos com racionalidade, aspectos de nós mesmos que aprendemos a odiar. Mas também dons esquecidos, potências adormecidas, verdades que nunca tiveram espaço para emergir. Integrar a sombra no e apagar esses conteúdos, mas, convidá-los para a mesa. Díxelos falar. Escuta-los sem julgamentos, mas como escutar o que passamos a vida evitando? Como reconhecer o que enterramos fundo de mim? A primeira resposta é o silêncio. Não o silêncio superficial, mas aquele que nasce quando o barulho das distrax. Finalmente cessa. Quando nos permitimos estar eu conosco, sem celular, sem tarefa, sem fuga. Algo comica se mover. Às vezes, incomodo. Outras vezes, uma lembrança esquecida. E então, pouco a pouco. O inconsciente comica se comunicar. Não com palavras, mas com imagens, sensacs. Impulsos que surgem do nada. Jung chamava esse espaço symbolico. De imaginação ativa, o território, onde a alma se expressa sem censura. Entrar em contato com esse território exige sensibilidade, mas também exige coragem. Porque nem sempre o que encontramos ali e agradável. Podemos ver o nosso. Chumbo cravado em imagens primitivas. Podemos cenar a raiva que negamos explodindo em cenas símbolicas de destruico. Podemos ouvir a voz da criança ferida que sempre tentamos calar. Tudo isso vem tona não para nos dominar, mas para ser honrado com maturidade. O adulto que somos hoje precisa estender a mão para o que ficou para trás, não como juiz, mas como cuidador interno que finalmente reconhece as partes esquecidas. O processo de integração da sombra também se revela nos pequenos gestos do cotidiano. Este no momento em que deixamos de reagir automaticamente e passamos a observar nossos impulsos. Este no instante em que, em vez de julgar alguém por algo que nos incomoda, perguntamos com honestidade, o que isso desperta em mim. Este no acolhimento de uma tristeza antiga que volta de forma inesperada, e ao de reprimir-la. Permitamos que ela exista, que chore, que tenha espaço. Cada pequena abertura e passo na direção da totalidade, essa totalidade, para Jung, era o centro do processo de individuação, tornar-se aquilo que se emersancha. Livre das imposições externas, das condicionamentos sociais, das fantasias de perfeição, mas tornar-se no destino, e uma espiral. Regressamos a os mesmos pontos, só que de forma diferente. A dor se apresenta como outra cara. A sombra reaparece com novas máscaras. E o trabalho nunca termina. Porque a alma é dinâmica, e viva, e complexa. A sombra não é algo que se resolve, é algo como que aprendemos a dançar, e essa dança íntima, fluida, imperfeita, mas também profundamente humana. Nesse caminho, e como nos sentirmos sozinhos, afinal, a sociedade nos treina. Para o exterior, sucesso, produtividade, visibilidade, não há espaço para pausas existenciais. Não há incentivo para olhar para dentro. Pelo contrário, quando tentamos fazer isso, somos chamados de sensíveis também, complicados, dramáticos. Mas a verdade é que olhar para a sombra e dos os atos de responsabilidade que podemos ter conosco e com o mundo, por pesos. Que reconhecem a própria escrita tornam-se menos preguiçosos, sabem da ação. Não projetam inconscientes suas feridas nos outros. Não culpam, não atacam, não impum swag ou como verdade. Essa jornada também nos aproxima do sagrado. Não o sagrado institucional.
Mas aquele que nas no momento em que sentimos algo me or pulsando dentro de nos. Chamado para viver com mais verdade, para amar com mais presença, para se posicionar com mais interesa, a sombra, quando integrada, nos faz melhores, nos faz mais inteiros, e na interesa há espaço para tudo, para a dúvida, e para a fé, para a forca e para o medo, para o erro e para o perdão. Há espaço para sermos humanos. Sema obrigado de sermos impecáveis. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escrito consciente. Essa e talvez uma das frases mais mal compreendidas e mais transformadoras. Ela no próprio glorificado do sofrimento, nemo culto ao caos, própria consciência. A coragem de tornar visível o que preferimos esconder, e essa coragem, não nas da rigidez, nas do amor por si, amor pela vida. Amor por tudo aquilo que fomos obrigados a abandonar para sobreviver. Mas que agora nos chama de volta, pedindo para ser vivido. Ao integrar a sombra, nos tornamos invencíveis. Continuamos orando, tropicando, sentindo medo, mas algo muda. A relíquio com nos mesmos deixa de ser basada na repressão e passa a ser basada no acolhimento. E nesse acolhimento, surgem novas possibilidades. Uma liberdade cunho e eufórica, mas tranquila. Uma forca cunho e barulhenta, mas enraizada. Tipo de beleza cunho está na aparência, mas na autenticidade. A beleza de algum cunho precisa mais finger, cunho precisa mais fugir. Que aprendo a viver consigo, inteiro. Ao final dessa travessia, o que permanece não é a certeza, mas o eco. Eco profundo de tudo que fico sem nome, sem gesto, sem espaço por tanto tempo. Eco cunho grita, mas sussurra. Que nos convida a retornar e infância. Esquecida, as dores não legitimadas, os desejos proibidos, os medos que fingimos não ter. Retornar, sobretudo, ao silêncio interior, território, a não há espectadores. Apenas a alma e sua verdade crua, inquieta, famina por interesa. Não nos ofereceu atalhos, nos entregou espelhos. O maior deles está dentro. A sombra não é inimiga, nunca foi. Apenas a parte de nós que fica do lado de fora da narrativa. Que não pode participar da construção de ideal, que precisa ser calada para que façamos. Aceitos. Mas o preço dessa aceitação foi alto. Pagamos com vitalidade, com espontaneidade, com verdade. E agora, talvez, seja hora de renegociar esse pacto, de acolher o que antes parecia feio, errado, indigno, porque só com his apropria noite. Pode, de fato, escolher como viver o dia. Talvez a maior liberdade não seja nunca mais sem medo, mas poder caminhar com ele sem se perder. Talvez a verdadeira forca não esteja em evitar a raiva, mas em usá-la com consciência. Talvez a cura não venha de momento mágico de superáquo, mas de mil pequenos atos de reconciliação com tudo aquilo que dia negamos em nós. E talvez o amor verdadeiro, por si, pelos outros, só seja possível quando deixamos de querer parecer perfeitos. E finalmente nos permitimos ser inteiros. Ao olhar para a sombra, não nos tornemos santos. Nos tornemos humanos, e nesse reencontro com a nossa humanidade. Há algo sagrado, uma forma de paz que não depende de controle. Uma forma de beleza que não depende de aprovocar. Uma forma de vida que pulsa a partir de dentro, bruta, imperfeita, real, como a alma sempre foi, como talvez, no fundo, sempre desejamos ser.